Yo guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Predicting every champion by the end of the year 2024. Let's go. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വെയ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ്. ദ ചാമ്പ്യൻ അലസാൻഡ്രെ പാൻറ്റോജ. കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറ, മുഹമ്മദ് മൊക്കായേവ്, മനൽ കാപ്പ് ആൻഡ് നൺ അതർ ദാൻ ദ പീപ്പിൾസ് ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റീവ് വെർസിക്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട സ്റ്റീവ് വെർസിക് ഇപ്പോൾ തോറ്റു. നോ, ഹി ഡിഡ് നോട്ട്. ഹീസ് എ ചാമ്പ്യൻ മൈ ഏസ്. ഹീസ് ദ ചാമ്പ്യൻ മൈ ഏസ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം സ്റ്റീവ് വെർസിക് തോറ്റോളൂ പാൻറ്റോജ ആയിട്ട്. അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫൈറ്റ് അല്ല. ഒരു റീമാച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ മനൽ കാപ്പ് മുഹമ്മദ് മൊക്കായേവ്, ആ ഫൈറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് കാർഡിലേക്ക് വേണ്ടി സ്കെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ വിന്നർ പാൻറ്റോജനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, ബിക്കോസ് പാൻറ്റോജ വിൽ ബി ഫൈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് സൂണർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആകെ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഒരു ഫൈറ്റ് പാൻറ്റോജയ്ക്ക് ഉള്ളത് ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറയാണ്, ഹൂ റീസെൻ്റ്ലി ബീറ്റ് അലക്സ് പെരേസ് ബൈ വിയർഡ് സബ്മിഷൻ. എന്നാലും അലക്സ് പെരേസിൻ്റെ മുട്ടുകാലെന്തോ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞ് ഹീ വൺ ദറ്റ് ഫൈറ്റ്. അതിൻ്റെ അലസാൻഡ്രെ പാൻറ്റോജ ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറയാണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മാച്ചപ്പ് ഫോർ ദ ടൈറ്റിൽ. ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അലസാൻഡ്രെ പാൻറ്റോജ ഹി സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ ഷിറ്റ്. ഹി ജസ്റ്റ് വാണ്ട്സ് കാർ ക്രാഷസ്. ലൈക്ക് ഒരു ക്രാഷിന് വേണ്ടി ഒരു ആൻഡ് ഹി വിൽ സ്വിങ്, അത്രയാണ്. സ്റ്റീവ് വെർസിക് വാസ് പീസിങ് ഹിം അപ്പ് ഒക്കെ. And Tatsuro Taira is a way better striker than Alexandre Pantoja. And in the Alexandre Pantojയുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാപ്ലിംഗ് ആണ്. ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറനെ ടോപ്പ് കൺട്രോളിൽ അലക്സാണ്ടർ പാൻറ്റോജയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ദി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹി ബി ഏബിൾ ടു കവർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറയുടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വളരെ നല്ലതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് മാച്ചപ്പ് ഐ തിങ്ക് ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറ വിൻസ്. പാൻറ്റോജയ്ക്ക് ജയിക്കാം, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറ വിൻസ് ദിസ് വൺ. ആൻഡ് ടാറ്റ്സൂറോ ടൈറ is going to be the champion by the end of the year 2024. That's my pick. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വെയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാൻറ്റം വെയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ, ദ ചാമ്പ്യൻ ഷുഗർ മാലി പ്രോബബ്ലി സെറ്റ് ടു ഫൈറ്റ് മിറാബ് ഡിവാലിഷ്വിലി, UFC നോഷേ കാർഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേർത്തി കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് നോക്കണത് കോറി സാൻഹേഗൻ, പിയറ്റർ യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉമാർ നോർമാഗോമേഡോ. റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഇല്ല, ഈ കൊല്ലം നടക്കില്ല, ഈവൻ ഇഫ് ഹി ബീറ്റ്സ് കോറി സാൻഹേഗൻ. എന്നാലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോറി സാൻഹേഗൻ, പിയറ്റർ യാൻ, മിറാബ് ഡിവാലിഷ്വിലി, ഈ മൂന്ന് പേരാണ് പിന്നെ ഒരു ലൈക്ലി ടൈറ്റിൽ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ഉള്ളത്. മിറാബ് ഡിവാലിഷ്വിലിയാണ് എന്തായാലും ടൈറ്റിൽ ഷോട്ടിന് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോറി സാൻഹേഗൻ ഹാസ് എ ഫൈറ്റ് ബുക്ക്ഡ് വിത്ത് ഉമാർ. ആൻഡ് പിയറ്റർ യാൻ പ്രോബ്ലി നീഡ്സ് വൺ മോർ വിൻ ടു ഗെറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഷോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മാച്ചപ്പാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ മാച്ചപ്പ്. കാരണം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ മാലി അഗെയിൻസ്റ്റ് പിയറ്റർ യാൻ, ഈവൻ ദോ ഷുഗർ മാലി വൺ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിയറ്റർ യാൻ വൺ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ്. ദ ജഡ്ജസ് റോബ്ഡ് ഹിം. അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് കൺസിഡറിങ് പിയറ്റർ യാൻ വൺ, അത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ MMA വർക്കാവില്ല എന്ന് അറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയറ്റർ യാൻ ബീറ്റ് ഷോണോ മാലി. എന്നിട്ട് മിറാബ് ഡിവാലിഷ്വിലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് പിയറ്റർ യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് മിറാബ് ബീറ്റ് ഷുഗർ മാലി. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിറാബ് ഷുഡ് ബീറ്റ് ഷുഗർ മാലി. എന്തോ MMA വർക്കായില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അസ്യൂമിങ് ഇറ്റ് ഡസ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിറാബ് ബീറ്റ് ഷുഗർ. പക്ഷേ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിയറ്റർ യാനിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് ഓഫ് മിറാബ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പിയറ്റർ യാൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഹൈ ഗാർഡാണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് മിറാബ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വിൽ ജസ്റ്റ് ഫെയിൻ ജാബ്, ഇങ്ങനെ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് പിയറ്റർ യാൻ കവേർഡ് അപ്പ്, എന്നിട്ട് നേരെ ടേക്ക് ഡൗൺ സ്പാം ചെയ്യും. അതായിരുന്നു ഹി വിൽ ഓൾവേസ് ഷെൽ അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൈ ഗാർഡ്. അതായിരുന്നു പിയറ്റർ യാൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷേ ഷുഗർ മാലിയുടെ ഒപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫെയിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാലിയുടെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഈവൻ ദ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽജമിൻ സ്റ്റെർലിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽജമിൻ സ്റ്റെർലിങ്ങിന് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഷുഗർ മാലിയുടെ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓമാലി നൈസായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാനേജൊക്കെ നടത്തി. ഫുട് വർക്ക് ഭയങ്കര അമേസിങ് ഫുട് വർക്കാണ് ഓമാലിയുടെ. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ആൽജമൈൻ ഗോട്ട് ഷോണോമാലി ബാക്കപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഫെൻസ്. എന്നാലും ഓമാലിനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആൽജമൈൻ സ്റ്റെർലിങ്ങിന്, ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിവാലിഷ്വിലി ഈസ് എ ഷോർട്ട് മാൻ കമ്പയർഡ് ടു ഓമാലി. ഓമാലി ഈസ് വെരി ടോൾ ഫോർ ദ ഡിവിഷൻ, ഹാസ് റിയലി ലോങ് റീച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിവാലിഷ്വിലിയുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫൈറ്റ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഡിവാലിഷ്വിലി ഹാസ് എ ബെറ്റർ ഗ്രാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഓമാലി ഹാസ് എ ബെറ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ്. അപ്പോൾ
the question is that whether Dvalishvili will be able to cover the distance and will be able to grapple O'Malley. അതെനിക്ക് തോന്നലേ നടക്കുന്നു. ഒമാലിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാനേജും ഫുട് വർക്കും, പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല പീറ്റർ യാനിനെ പോലെ ഹൈ ഗാർഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഫെയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഒമാലി എപ്പോഴും ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ഭയങ്കര ഫെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് ഒമാലിയുടെ. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് Dvalishvili will be able to close the distance as he did against Peter Yan. And I think O'Malley knockout ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് he will be able to knock him down. പക്ഷേ ഡിവാലിഷ്വിലിയുടെ ഹാർട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ്. He won't go down pretty quickly. അതുകൊണ്ട് പ്രോബബ്ലി O'Malley ബൈ ഡിസിഷൻ ആണ് എൻ്റേത്. സോ ആ ഫൈറ്റ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ ബാൻറ്റം വെയ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഫൈറ്റ്. സോ ദ ചാമ്പ്യൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ 2024 ഇൻ ബാൻറ്റം വെയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ ഷുഗർ ഷോൺ ഒമാലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഫെദർ വെയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ, ദ ചാമ്പ്യൻ ഇല്യ ടൊപ്പോറിയ ഹു ബീറ്റ് അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കനോസ്കി ബൈ KO ഈ കൊല്ലം ടു ഗെയിൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കനോസ്കി റീമാച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി വിൽ ബി getting the fight because of Max Holloway's last performance against Justin Gaethje. Leg is destroyed. Finally, in minute 25, Holloway shows some mortality. Look at this. Holloway just told him, stand right here. Oh, big connection late. Everyone thought Justin Gaethje was going to get ran over. Wait, Max Holloway was going to get ran over by Justin Gaethje. പക്ഷേ to the surprise of many people, Max Holloway, like everyone knew Max Holloway had a chance to win the fight, but nobody thought Max Holloway was going to win in the fashion that he did. That's the difference. Max Holloway destroyed him. Like he didn't even give Justin Gaethje a chance to win the fight. He was destroying. Like Justin Gaethje had that one moment where he dropped Max Holloway, but that was it. Other than that, Max Holloway was winning every exchanges. So due to that performance, the realistic fight that is going to happen is Ilia Topuria versus Max Holloway, and I think it's they are trying to book it at the Sphere at Mexican Independence Day, UFC Noche. Okay, that fight, oh, that's an interesting fight, Ilia Topuria versus Max Holloway. And there are some people saying that Ilia Topuria is the best boxer in the UFC. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കിളിയോ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാ പറയണവർ. അപ്പോൾ ജാക്ക് ഡെല്ല മാഡലീന, പീറ്റർ യാൻ, ഡസ്റ്റിൻ പോറി ഇവരൊക്കെ കപ്പ് കുത്താൻ നിൽക്കണോ? ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇല്യ ടൊപ്പോറിയയുടെ ലൈക്ക് ഇസ് ഹി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബോക്സേഴ്സ്? ഷുവർ, ബട്ട് കോളിംഗ് ഹിം ദ ബെസ്റ്റ് ബോക്സർ പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെച്ച്. കാരണം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇല്യ ടൊപ്പോറിയയുടെ ഒഫൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ദ വേ ഹി പുട്ട്സ് അപ്പ് കോമ്പിനേഷൻസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നോ വൺ ഡസ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇല്യ ടൊപ്പോറിയ, ഐ അഗ്രി. എന്നാലും അവൻ്റെ ഡിഫെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദ അതർ ഗൈസ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻ ബിലോ, യാൻ, JDM ആൻഡ് DP ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇല്യ ടൊപ്പോറിയയുടെ ഒഫൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്, പക്ഷേ ഡിഫെൻസ് ഹീ ഗോട്ട് സ്ട്രക്ക് ബൈ ബ്രൈസ് മിച്ചൽ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ടൈംസ്. ആൻഡ് വോൾക്കനോസ്കിയുടെ ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് പീസ്ഡ് അപ്പ് ബിഫോർ ഹി നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് വോൾക്കനോസ്കി. ആൻഡ് മാക്സ് ഹോളോവയുടെ ഒപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് ഹോളോവേ ഹാസ് ഗോട്ട് ദറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ചിൻ. ആർക്കും ഇതിനായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്. അപ്പോൾ ആ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്യ ടൊപ്പോറിയ, ഇഫ് ഹി കാൺ ലാൻഡ് ദറ്റ് വൺ പഞ്ച് വെർ ഹി നോക്സ് ഔട്ട് മാക്സ് ഹോളോവേ, it is over for Ilia Topuria. It's over for Ilia Topuria. I am a Ilia Topuria hater still. നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ബയസി വെച്ച് ഞാൻ പറയണതല്ല, ഇത് ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണത്. ബിക്കോസ് മാക്സ് ഹോളോവേയുടെ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ആർസണൽ, ഇല്യ ടൊപ്പോറിയയുടെ സ്ട്രൈക്കിങ്ങും മാക്സ് ഹോളോവേയുടെ സ്ട്രൈക്കിങ്ങും നോക്കുമ്പോൾ മാക്സ് ഹോളോവേ ഹാസ് എ ബെറ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ്. ഹി ഹാസ് മോർ വേസ്, he is a more dynamic striker than Ilia Topuria. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റെസ്ലിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇല്യ ടൊപ്പോറിയയുടെ റെസ്ലിംഗ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയേണ്ട ആൾക്കാർ. പക്ഷേ വി ഹാവൻ സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ UFC. പ്രീ UFC ഫൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായി കാണും, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ UFC. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ദാറ്റ് ഹി റാഗ്ഡോൾ ബ്രൈസ് മിച്ചൽ. ഹി നോക്ക്ഡ് ദ ബ്രെയിൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിം ബിഫോർ ഹി റാഗ്ഡോൾഡ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റഡ് ബ്രൈസ് മിച്ചൽ. So don't say that he outgrappled Bryce Mitchell. And
അത് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ എഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ്, മാക്സ് ഹോളവേ ഹാസ് ഗോട്ട് അമേസിംഗ് ടേക്ക് ഡൗൺ ഡിഫൻസ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇല്യ ടൊപ്പോറിയസ് റെസ്ലിംഗ് വിൽ പ്ലേ a huge it will play a huge factor, but I don't think his wrestling alone will be able to win a fight against Max Holloway. Striking നോക്കുമ്പോൾ Max Holloway is a better striker. Wrestling നോക്കുമ്പോൾ even if Ilia Topuria is a better striker, Max Holloway's wrestling has got to be just good that he can stay on his feet. അത് മതി. It doesn't have to be as good as Ilia's wrestling. It just has to be good so that he is able to keep the fight on his feet. And if the fight is on his feet, Max Holloway does it. അപ്പോൾ the champion of featherweight division by the end of the year 2024 is going to be none other than Max Blessed Holloway. Let's go baby, the best is blessed. എന്നിട്ട് lightweight നോക്കുമ്പോൾ the champion is Islam Makhachev, the pound for pound number 1 fighter, dangerous guy. റിയലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അർമൻ സറൂക്കിനാണ് നമ്പർ 1 കണ്ടൻഡർ. പക്ഷേ ഹി ഗോട്ട് 9 months സസ്പെൻഷൻ ബിക്കോസ് ഹി പഞ്ച്ഡ് എ ഫാൻ ഇൻ UFC 300 അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് ചാൾസ് ഒലിവേര. വാക്കൗട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ഫാൻ ഫ്ലിപ്ഡ് ഹിം ഓഫ്, ഷോഡ് ഹിം ദ ഫിംഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ അർമൻ നേരെ അവന് പഞ്ച് ചെയ്തു. ഈവൻ ദോ ഹി മിസ്ഡ് ദാറ്റ് ഷോട്ട്, സ്റ്റിൽ he attempted to punch and he's got a 9 months suspension. അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് ഈ കൊല്ലം റിയലിസ്റ്റിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, ഇസ്ലാം മഹാജെ വേഴ്സസ് അർമൻ സറൂക്യൻ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അർമൻ സറൂക്യൻ ചാൾസ് ഒലിവേര ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ ദോ ഐ തോട്ട് അർമൻ ഡിഡ് വിൻ ദ ഫൈറ്റ്, ഇഫ് ചാൾസ് ഒലിവേര വൺ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് ഐ വുഡ്ന്റ് ഹാവ് ബീൻ മാഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലോസ് ഫൈറ്റ്. ആ തേർഡ് റൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യണനുസരിച്ചിരിക്കും. തേർഡ് റൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ അർമൻ ഡിഡ് പഞ്ച് Charles Oliveira with a few good punches, Oliveira had him in danger with that dart stroke, and for a moment in time we thought Arman was out, but it was just his defense mechanism, the way he limped. He was not out. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് കണ്ടൻഡർ നോക്കുമ്പോൾ ചാൾസ് ഒലിവേരയാണ്. ആൻഡ് ഐ വുഡൻറ്റ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് റീമാച്ച് വിത്ത് ചാൾസ് ഒലിവേര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻഡ് ഐ എം എ ബിഗ് ചാൾസ് ഒലിവേര ഫാൻ മൈസെൽഫ്. അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ദോ ഐ തിങ്ക് ഇസ്ലാം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇസ് വേ ബെറ്റർ, ആൻഡ് ഗ്രാപ്ലിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാംസ് ഗ്രാപ്ലിംഗ് ഇസ് better than Charles Oliveira's. But if Charles Oliveira adjusts his grappling to Islam Makhachev's grappling, I think he will be able to win this fight. Because Charles Oliveira Arman Sarukian ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആർമൻ സറൂക്കിനും ഇസ്ലാം മഖാച്ചേവിനും ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ലിംഗ് ആണുള്ളത്. നോട്ട് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ലിംഗ്, സിമിലർ പെഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്ലിംഗ്. ബോത്ത് ആർ റിയലി ഗുഡ് റെസ്ലേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ചാൾസ് ഒലിവേര വാസ് ഏബിൾ ടു കീപ് ദ ഫൈറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ് വെൻ എവർ ഹി ചോസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതാണ് കുഴപ്പം. ചാൾസ് ഒലിവേര ചൂസസ് ടു കീപ് ദ ഫൈറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. ഹി വിൽ ട്രൈ ടു സബ്മിറ്റ് ഹിസ് ഒപ്പോണൻസ്. പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല ഓഫ് ഹിസ് ബാക്ക്. അതാണ് ആകെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം ചാൾസ് ഒലിവേരയുടെ ഗെയിം പ്ലാനിൽ. ഇഫ് ഹി ചൂസസ് ഫൈറ്റ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ചാൻസ് ഓഫ് ബീറ്റിംഗ് ഇസ്ലാം, ബിക്കോസ് ചാൾസ് ഒലിവേര ഹാസ് ഗോട്ട് പവർ ഓൺ ദോസ് ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ വി ഓൾ നോ ചാൾസ് ഒലിവേര ഹാസ് എ പവർ ടു പുട്ട് എനിവൺസ് ലൈറ്റ്സ് ഔട്ട്. പക്ഷെ ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ്ലാം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം. പക്ഷേ ഐ ആം എ ചാൾസ് ഒലിവേര ഫാൻ മൈസെൽഫ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് even though the odds are against Oliveira, I think Oliveira will get the championship back by the end of the year 2024. I think that's going to be the fight. Realistically, that's the only fight possible. Even though Mateusz Gamrot is there, nobody cares about Mateusz Gamrot. So Charles Oliveira versus Islam Makhachev rematch, I think Charles Oliveira gets it done. So my pick for the champion of lightweight division by the end of the year 2024 is none other than Charles ദു ബ്രോങ്സ് ഒലിവേര. അതിൻ്റെ അടുത്ത വെയിറ്റ് ഡിവിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽട്ടർ വെയിറ്റ് ഡിവിഷൻ, ദ ചാമ്പ്യൻ ഇസ് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ്. ആൻഡ് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് ഇസ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടു ഫൈറ്റ് ബലാൽ മുഹമ്മദ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലണ്ട് കാർഡ്. ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് ഗെറ്റ്സ് ദ ജോബ് ഡൺ പ്രിറ്റി ഈസിലി. ബലാൽ മുഹമ്മദ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മീ റോങ്. ടു ഡു വാട്ട് ഹി ഡിഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗിൽബർട്ട് ബേൺസ്, JDM had troubles against Gilbert Burns before he finished him. പക്ഷേ നോക്കുമ്പോൾ ബലാൽ മുഹമ്മദ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ. ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ എക്സെപ്ഷനലി ഗുഡ് ഗ്രാപ്ലർ, ഹീ ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സെപ്ഷനലി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കർ. പക്ഷേ ഹീ ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയാസ് ടു മിക്സ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇൻ. പക്ഷേ ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് റിയലി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ്, എക്സെപ്ഷനലി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ്. ഗ്രാപ്ലിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
വളരെ നല്ലതാണ്. ഹി ഔട്ട് ഗ്രാപ്പിൾ കോബി കവിങ്ടൺ. ഹു ഡസ് ദാറ്റ് ടു കോബി കവിങ്ടൺ? ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് ഗെറ്റ്സ് ദ ജോബ് ഡൺ പ്രിറ്റി ഈസിലി ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് വിൽ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻ വൺസ് മോർ ദിസ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൂ ഹി ഫൈറ്റ്സ്. ഇയൻ ഗാരി ഒരു പോസിബിൾ ഒപ്പണൻ്റാണ്, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇയൻ ഗാരി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് സിൻസ് ഹിസ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈക്കിൾ വെനപ്പേജ് വാസ് എ സ്നൂസ് ഫെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ JDM ആണ്. JDM നോക്കുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഇൻജേർഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്, സോ ആ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഷാവ്കാത്ത് റഹ്മോനോവ്, ആ ഫൈറ്റ് പിന്നെയും റിയലിസ്റ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഷാവ്കാത്തിൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എ റിയലി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കർ, എക്സെപ്ഷനലി ഗുഡ് ഗ്രാപ്ലർ. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈറ്റാണ് പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് വേഴ്സസ് ഷാവ്കാത്ത് റഹ്മോനോവ്. ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് ഇസ് എ റിയലി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കർ, better striker than ഷാവ്കാത്ത്. ഗ്രാപ്ലിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഷാവ്കാത്ത് ഇസ് എ ബെറ്റർ ഗ്രാപ്ലർ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് ടേക്ക് ഡൗൺ ഡിഫൻസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് good enough so that he will be able to keep the fight on his feet. And if the fight is kept on the feet, Leon Edwards gets it done pretty easily. Karanam, look at Shavkat's fight against Jeff Neal. Jeff Neal was cracking him. എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ? It was a war. Even though Shavkat did win, it showed a lot of holes in his game. And Leon Edwards നോക്കുമ്പോൾ he has the ability to control where the fight goes. He is able to navigate the fight and choose where he wants the fight to be. അതാണ് ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. He distance management, he's a really tall guy, അപ്പോൾ he is good enough to maintain the range and keep the fight where he likes. അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ even though lots of people think Shavkat is going to beat Leon Edwards, I don't think so. I think Leon Edwards is just way better than everyone right now. And the only one I think that is good enough, like stylistically നോക്കുമ്പോൾ that has a chance to beat Leon Edwards is Jack Della Maddalene. I just think I know lots of people are not high on Jack Della, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാക്ക് ഡെല്ലയുടെ ആ സ്റ്റൈൽസ് മേക്സ് ഫൈറ്റ്സ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഷാവ്കാത്ത് JDM ഫൈറ്റ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഷാവ്കാത്ത് ഇസ് എ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫൈറ്റ് ടു JDM than Leon Edwards. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം സ്റ്റൈൽസ് മേക്സ് ഫൈറ്റ്സ്. ഷാവ്കാത്ത് is much difficult fight for Jack Della than Leon Edwards is. അതാണ് ലൈക്ക് സ്റ്റൈൽസ് മേക്സ് ഫൈറ്റ്സ്. അത് നോക്കുമ്പോൾ JDM സ്ട്രൈക്കിംഗ്, ലൈക്ക് ഈ ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് JDM നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ both are going to strike. ഈ ലിയോൺ എഡ്വേർഡ്സ് might shoot for a takedown, but I think JDM's takedown defense is really good if you look at his fight against Gilbert Burns. അത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദർ ഫീറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ JDM ഹാസ് എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ദാൻ ഷാവ്കാത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. സ്റ്റിൽ JDM won't be getting the title shot. He is injured and is on the sidelines. And Shavkat versus Leon Edwards is a realistic matchup, and I think Leon Edwards gets it done. So my prediction for the champion in welterweight division by the end of the year 2024 is none other than Leon Rocky Edwards. The middleweight division നോക്കുമ്പോൾ middleweight division the champion Dricus du Plessis beat Sean Strickland early this year by split decision. He is scheduled to fight Israel Adesanya for the Perth card August or September, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ വേഴ്സസ് ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസി ഫൈറ്റ് റിയൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബെറ്റർ സ്ട്രൈക്കർ ആൻഡ് ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസി ഈസ് എ ബെറ്റർ ഗ്രാപ്ലർ. പക്ഷേ ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസിയുടെ ഹാർട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ്. കാരണം റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ വേഴ്സസ് ഇപ്പം നമ്മൾ റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ വേഴ്സസ് ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസി ഫൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ഇസ് ദ മോർ സ്കിൽഫുൾ ഫൈറ്റർ ദാൻ ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസി. ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ ഫൈറ്റ് വെയർ ഒപ്പണൻസ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓർ നോക്ക് ഡൗൺ, ആ ഫൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ഇസ് ദ മോർ സ്കിൽഫുൾ ഫൈറ്റ്. ആൻഡ് ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കിയാലും അതെ, ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡ് ഇസ് ദ മോർ സ്കിൽഫുൾ ഫൈറ്റർ. പക്ഷേ ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്, he doesn't care about getting hit in his face multiple times, doesn't matter. ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡ് എന്തോരം ഇടിച്ചെന്ന് അറിയോ, പക്ഷേ ഡ്രിക്കസ് ഡു പ്ലസി ate all that shot and he will still pressurize. ആ പ്രഷറിലാണ് അവൻ്റെ ഒപ്പണൻസ് വെയർ ഡൗൺ ആവണേ. ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡ് ആയാലും അതെ, റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ആയാലും അതെ, ഒരു വിയർഡ് ഓക്വേർഡ് സ്റ്റാൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡ് ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയനെ
നല്ലോണം പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓൾ ദോസ് ഷോട്ട്സ്. ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ വാസ് ബാക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഹോൾ ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡ് ജയിച്ചത്. ആൻഡ് റിക്കസ് ഡുപ്ലസിയുടെ ഒപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് റിക്കസ് ഡുപ്ലസീസ് ഡിഫെൻസ് വിൽ ബി ആസ് ഗുഡ് ആസ് സ്ട്രിക്ലൻസ്. അത് ഫാക്റ്റാണ്. കാരണം സ്ട്രിക്ലൻഡിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ റിക്കസ് ഡുപ്ലസി വിൽ ബി ഈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഷോട്ട്സ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഹി വിൽ ബി പ്രഷറൈസിങ് ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. Still he will be still pressurizing Israel Adesanya such that he will have no other option other than backing up against the fence. Israel Adesanyക്ക് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ വിൽ ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. പക്ഷേ റിക്കസ് ഡുപ്ലസി വിൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ റൗണ്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഹി വിൽ മിക്സ് ഇൻ ദ ടേക്ക് ഡൗൺസ്. അലക്സ് പെരേര വാസ് ഏബിൾ ടു കീപ്പ് ഇസ്രായേൽ അഡസാനിയ ഡൗൺ. അപ്പോൾ റിക്കസ് ഡുപ്ലസി നോക്കുമ്പോൾ their chances കൂടുതലാണ്. I can see a way how Israel Adesanya wins this fight, but I also see a way where Dricus du Plessis wins the fight. Even though the way Dricus du Plessis is going to win this fight is going to be dirty and it's going to be a war, I still think the chances of Dricus du Plessis getting that way to win that fight will be more than Israel Adesanya getting the way for him to win the fight. So my prediction for the champion of middleweight division by the end of the year 2024 is none other than Dricus still knocks du Plessis. Light heavyweight division, the champion Alex Pereira Potan. The only one realistic is Magomed Ankalaev and maybe Volkan Ozdemir, but I don't think Volkan Ozdemir is going to get the chance considering Magomed Ankalaev is on what 11 fight or 12 fight win streak or something. So stylistically Magomed Ankalaev versus Alex Pereira fight നോക്കുമ്പോൾ Magomed Ankalaev is a really good striker, but Alex Pereira is just levels above him. Even though like there is a misconception that Magomed Ankalaev is a great wrestler just because he's a Russian. Like don't get me wrong, he has good wrestling. He was able to take Jan Blachowicz down multiple times during the later rounds of their fight. If we look at his resume, he has got no finishes by submission. His finishes come by knockout and TKOs. Like he has never submitted any one of his opponents. That's the thing. So there are a lot of people saying that Magomed Ankalaev will submit Alex Pereira, which I don't think will happen, because lots of people look at that Israel Adesanya fight against Alex Pereira, the first one. People saw Israel Adesanya take Pereira down and hold him. So a lot of people are saying that if Izzy was able to do that to Pereira, so why couldn't Ankalaev do that? Okay, that's a fair point to ask, but let me counter that argument with another question. Have you seen his previous fights of Alex Pereira's? Yuri Prohaska tried to take him down. In that first fight, Prohaska was able to take him down. But in the second, not only that, even in the first fight, Pereira was able to get back up. That's the point. And in the second fight, Prohaska was not able to take Pereira down. And in that Jamal Hill fight, he did not attempt to take Pereira down. And in that Jan Blachowicz fight, Jan Blachowicz is a really good wrestler, but Jan Blachowicz was not able to hold him down there. Alex Pereira was using his wrestling just enough so that he would be able to keep that fight on his feet. And everyone has a misconception that to counter someone's wrestling in MMA, the opponent's wrestling should be as good as their other opponent's wrestling, but that's not the case. Your wrestling pedigree should be just enough so that you will be able to take that fight off the ground and to the feet. That's my point. So I don't think Alex Pereira is going to be the better wrestler, but I think his grappling will be enough to keep that fight on the feet. And don't forget, Pereira is a really strong dude, and you might have seen that clip where DC was trying to take him down, and he even reversed DC's position. So don't forget that. And when it comes to striking department, I think Magomed Ankalaev will have more success than people think he does, but I still think Pereira's striking is just on another level, and he will be knocking Magomed Ankalaev out if Magomed Ankalaev tries to stand with him. That's my prediction. And my prediction for the champion of light heavyweight division by the end of the year 2024 is none other than Alex Potan Pereira. Heavyweight, the champion Johnny Bones Jones, the GOAT, and the interim champion Tom Aspinall. John Jones going to fight Aspinall? No. Interim title, like there is a purpose for interim title. Interim title is made so that
the champion has a clear-cut opponent to fight next. That's what the meaning of interim championship is about. And Thomas Pinal is the interim champion, but still John Jones is going to face 42-year-old Stipe Miocic. 42 or 41, I'm not sure. But anyways, above 40-year-old Stipe Miocic, whose last fight was against Francis Ngannou, where he got knocked out cold. And he hasn't been in the octagon since then. And it has been 2 or 3 years. So, the fight is going to be a fight against a 42-year-old firefighter who has ring rust. And John Jones is still 36 years old. Even, like, that's the thing. John Jones has been in the UFC for so long that people think he's really old. But he was the youngest champion. He got to be the champion when he was 21 or 22 years old. And now he's 36 years old. So, according to fighting age, he's not that old. Especially in higher weight divisions. If he was a lightweight or something, okay, he might have got to that age. But in heavyweight, up to 39-40 years of age is pretty acceptable. So, if we look at that fight, I think Stipe Miocic versus Jones is going to be headlined in Madison Square Garden. That December or November card, I'm not sure. They have not fixed it yet. But I think that's going to be the fight. And in that fight, I think John Jones is going to beat Stipe Miocic pretty easily. Like, if it was prime Stipe Miocic, I would have leaned towards Miocic. But he's so old. He hasn't been in the octagon since he got knocked out, which was 3 or 2 years ago. So I don't think he has much of a chance. But it's heavyweight MMA. Who knows? He can crack Jones once and it might be over. But looking at it from a technical standpoint, John Jones is going to overwhelm Miocic and he is going to beat the brakes of him. That's what I think. And the champion of the heavyweight division by the end of the year 2024 is going to be none other than the GOAT, John Bones Jones. And if you like the video, consider subscribing. Yeah, and send it to your friends. Blah, blah, blah. Do it.